Kochbuch für Handgessenderung -25 für Terrazep mit Reis zum Silbermädchen. Thunfisch Reis Mischung. Zutaten. 1/4 Tass Thunfisch in Wasser, abgetropft. 1/4 Tass gekochte Reis. 1 Esslöffel Thunfischsaft. Aus der Dose. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Keratin. Erbsen. Optional. Anleitung. Stell sicher, dass der Thunfisch gut abgetropft ist, üblicherweise Wasser zu entfernen. Koch den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis gar ist. In einer Schüssel vermisch den abgetropften Thunfisch mit dem gekochten Reis. Füge den Thunfischsaft hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass die Mischung abkühlen, bevor du sie deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größe den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Diese Thunfisch-Reis-Mischung bietet eine köstliche Abwechslung für den Hund. Stell sicher, dass der Thunfisch in Wasser konserviert ist und nicht in Öl, da zu viel Öl nicht gut für Hunde ist. Latches und Reisbrei. Zutaten. 1/4 Tass gekochte Latches. Unhart und groten. 1/4 Tass gekochte Reis. 1 Esslöffel Lachsbrühe. Aus dem Kochwasser des Lachses. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Keratin. Spinat. Optional. Anleitung. Koch den Lachs, bis vollständig durchgegangen ist. Entfern die Haut und groten und zerkleinere das Fleisch in klein Stück. Koch den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis gar ist. Bewahre etwas von der Kochbrühe des Lachses auf, sie später zu verwenden. In einer Schüssel vermisch den gekochten Lachs mit dem gekochten Reis. Füge einen Esslöffel der Lachsbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass die Mischung abkühlen, bevor du sie deinem Hund servierst. Acht darauf, die Portionen entsprechend der Größe den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Diese Lachs und Reisbrei-Mischung bietet eine Gesundquelle von Omega-3-Fettsäuren aus dem Lachs und ist eine schmackhafte Option für den Hund. Stell sicher, dass der Lachs vollständig gekocht und von Haut und Groten befreit ist. Stroke. Pute mit Reis und Keratin. Zutaten. 1/4 Tass gekochtes Putenfleisch. Unhart und Knochen. 1/4 Tass gekochte Reis. 1 Esslöffel gekocht Keratin. Püriert oder fein gehackt. 1 Esslöffel Putenbrühe. Salz oder Juice. Anleitung. Koch das Putenfleisch, bis es vollständig durchgegangen ist. Entfern die Haut und Knochen und zerkleinere das Fleisch in klein Stück. Koch den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis gar ist. Koch die Keratin, bis sie weich sind, und püriere sie oder hake sie fein. In einer Schüssel vermisch das gekochte Putenfleisch mit dem gekochten Reis und den gekochten Keratin. Füge einen Esslöffel Putenbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Lass die Mischung abkühlen, bevor du sie deinem Hund servierst. Acht darauf, die Portionen entsprechend der Größe den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Diese Pute-Reis-Keratin-Mischung bietet eine proteinreich und belaststofffreie Mahlzeit für den Hund. Stell sicher, dass das Putenfleisch vollständig gekocht ist und kein Knochen oder Haut enthält. Kaninchen Reis Mahlzeit. Zutaten. 1/4 Tass gekochtes Kaninchenfleisch.
Notchen. 1 voor tas gekochte Reis. 1 esslöffel koninchenbrew. Salz oder duas. 1 esslöffel gekochts gemus. Z. B. Keratin. Erbsen. Optional. Anleitung. Koch das Kaninchenfleisch. Bis es vollständig durchgegangen ist. Entfern all Notchen und zerkleinere das Fleisch in klein Stück. Koch den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung. Bis gar ist. Bewahre etwas von der Kochbrühe des Kaninchens auf. Sie später zu verwenden. In einer Schüssel vermischt das gekochte Kaninchenfleisch mit dem gekochten Reis. Füge einen Esslöffel der Kaninchenbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass die Mischung abkühlen. Bevor du sie deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Dies Kaninchen Reis Mahlzeit bietet ein Alternative Proteinquelle und ist ein geeignet Option für Hunde mit empfindlichem Magen oder Futtermittelanverträglichkeiten. Stell sicher, dass das Kaninchenfleisch vollständig gekocht ist und kein Notchen enthält. Stroke. Rindfleisch Reis Fan. Zutaten. 1 voor tas gekochtes Rindfleisch. Fett und Notchen. 1 voor tas gekochte Reis. 1 Esslöffel Rindfleischbrühe. Salz oder duas. 1 Esslöffel gekochtes Gemus. Z. B. Grünbohnen. Keratin. Optional. Anleitung. Koch das Rindfleisch. Bis es vollständig durchgegangen ist. Entfern das Fett und Notchen und zerkleinere das Fleisch in klein Stück. Koch den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung. Bis gar ist. Bewahre etwas von der Kochbrühe des Rindfleisches auf. Sie später zu verwenden. In einer Pfanne vermischt das gekochte Rindfleisch mit dem gekochten Reis. Füge einen Esslöffel der Rindfleischbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Erwärm die Pfanne kurz. Bis die Mischung durchgewärmt ist. Lass die Mischung abkühlen. Bevor du sie deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Hortenschenleber Reisbrei. Zutaten. 1 voor tas gekocht Hortenschenleber. Hort. 1 voor tas gekochte Reis. 1 Esslöffel Honeybrühe. Salz oder duas. 1 Esslöffel gekochtes Gemus. Z. B. Kürbis. Zucchini optional. Anleitung. Koch die Hortenschenleber. Bis sie vollständig durchgegangen ist. Entfern die Haut und zerkleinere die Leber in klein Stück. Koch den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung. Bis gar ist. In einer Schüssel vermischt die gekochte Hortenschenleber mit dem gekochten Reis. Füge einen Esslöffel Honeybrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass den Brei abkühlen. Bevor du in deinem Hund servierst. Acht darauf. Die Portionen entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Vollen Reismix. Zutaten. 1 voor tas gekocht Forellenfilets. Groten. 1 voor tas gekochte Reis. 1 Esslöffel Fischbrühe. Salz oder duas. 1 Esslöffel gekochtes Gemus. Z. B. Spinat. Broccoli. Optional. Anleitung. Koch die Forellenfilets. Bis sie vollständig durchgegangen sind. Entfern die Groten und zerkleinere das Fleisch in klein Stück. Koch den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung. Bis gar ist.
In einer Schüssel Vermisch die gekochten Forellenfillets mit dem gekochten Reis. Füge einen Esslöffel Fischbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass die Mischung abkühlen. Bevor du sie deinem Hund servierst. Achte darauf, die Portionen entsprechend der Größe und den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Stroke. Truffen mit Reis und Erbsen. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass gekochtes Trufenfleisch. Hort und Knochen. 1 Stroke 4 Tass gekochte Reis. 1 Esslöffel Trufenbrühe. Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochte Erbsen. Anleitung. Koch das Trufenfleisch, bis es vollständig durchgejagt ist. Entfern die Haut und Knochen und zerkleinere das Fleisch in kleine Stücke. Koch den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis gar ist. In einer Schüssel vermisch das gekochte Trufenfleisch mit dem gekochten Reis. Füge einen Esslöffel Trufenbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Füge die gekochten Erbsen hinzu und vermisch alles gründlich. Lass die Mischung abkühlen. Bevor du sie deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größe und den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Dies Rezept bieten Abwechslung für den Hund und enthalten Gessen Zutaten wie Fisch, Truffen, Reis und Gemüse. Stell sicher, dass das Fleisch vollständig gekocht ist und kein Knochen oder Haut enthält. Die Sicherheit deinem Hund zu gewährleisten. Enten Reis Mahlzeit. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass gekochtes Entenfleisch. Haut und Knochen. 1 Stroke 4 Tass gekochte Reis. 1 Esslöffel Entenbrühe. Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Keratin. Zucchini optional. Anleitung. Koch das Entenfleisch, bis es vollständig durchgejagt ist. Entfern die Haut und Knochen und zerkleinere das Fleisch in kleine Stücke. Koch den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis gar ist. In einer Schüssel vermisch das gekochte Entenfleisch mit dem gekochten Reis. Füge einen Esslöffel Entenbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass die Mischung abkühlen. Bevor du sie deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größe und den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Stroke. Lamm Reis Gemisch. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass gekochtes Lammfleisch. Fett und Knochen. 1 Stroke 4 Tass gekochte Reis. 1 Esslöffel Lammbrühe. Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Kürbis. Grünbohnen. Optional. Anleitung. Koch das Lammfleisch, bis es vollständig durchgejagt ist. Entfern das Fett und Knochen und zerkleinere das Fleisch in kleine Stücke. Koch den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis gar ist. In einer Schüssel vermisch das gekochte Lammfleisch mit dem gekochten Reis. Füge einen Esslöffel Lammbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass die Mischung abkühlen. Bevor du sie deinem Hund servierst. Achte darauf, die Portionen entsprechend der Größe und den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Dies Mahlzeiten mit Ent und Lamm bieten geschmackvolle Abwechslung für den Hund. Stell sicher, dass das Fleisch vollständig gekocht ist und kein Knochen oder Haut enthält. Füge bei Bedarf Gemüse hinzu, die Mahlzeiten ausgewogener zu gestalten. Hannerhasen mit Reis und Spinat.
Zutaten. 1/4 tas gekocht Hannerhasen. 1/4 tas gekochte Reis. 1 Esslöffel Hannebrew. Und Salz oder Duas. 1 Esslöffel gekochte Spinat. Puriert oder fein gehackt. Anleitung. Kocht die Hannerhasen, bis sie vollständig durchgejagt sind. Zerklinier sie ans Kließenden Kleinstück. Kocht den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis gar ist. In einer Schüssel vermisch die gekochten Hannerhasen mit dem gekochten Reis. Füge einen Esslöffel Hannebrew hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Gib den gekochten Spinat hinzu und vermisch alles gründlich. Lass die Mischung abkühlen. Bevor du sie deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Stroke. Kabeljau Reis Brei. Zutaten. 1/4 tas gekochtes Kabeljaufilet. Ungroten. 1/4 tas gekochte Reis. 1 Esslöffel Fischbrühe. Salz oder Duas. Anleitung. Kocht das Kabeljaufilet, bis es vollständig durchgejagt ist. Entfern all Groten und zerklinier das Fleisch in Kleinstück. Kocht den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis gar ist. In einer Schüssel vermisch das gekochte Kabeljaufilet mit dem gekochten Reis. Füge einen Esslöffel Fischbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Lass den Brei abkühlen. Bevor du in deinem Hund servierst. Acht darauf. Die Portionen entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Diese Mahlzeiten mit Hannerhasen und Kabeljau bieten ein proteinreich Option für den Hund. Stell sicher, dass das Fleisch vollständig gekocht ist und kein Knochen oder Groten entfällt. Der Spinat im Hannerhasen Reis gericht und die Fischbrühe im Kabeljau Reis Brei können zusätzlich Nährstoffe liefern. Hühnchenleber mit Reis und Kürbis. Zutaten. 1/4 tas gekocht Hühnchenleber. Unhart. 1/4 tas gekochte Reis. 1 Esslöffel Hannebrew. Salz oder Duas. 1 Esslöffel gekochte Kürbis. Puriert oder fein gehackt. Anleitung. Kocht die Hühnchenleber, bis sie vollständig durchgejagt ist. Entfern die Haut und zerklinier die Leber in Kleinstück. Kocht den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis gar ist. In einer Schüssel vermisch die gekochte Hühnchenleber mit dem gekochten Reis. Füge einen Esslöffel Hannebrew hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Gib den gekochten Kürbis hinzu und vermisch alles gründlich. Lass die Mischung abkühlen. Bevor du sie deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Hannebrust Reis Mix. Zutaten. 1/4 tas gekocht Hannebrust. Unhart und Knochen. 1/4 tas gekochte Reis. 1 Esslöffel Hannebrew. Salz oder Duas. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Murren. Erbsen. Optional. Anleitung. Kocht die Hannebrust, bis sie vollständig durchgejagt ist. Entfern die Haut und Knochen und zerklinier das Fleisch in Kleinstück. Kocht den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis gar ist. In einer Schüssel vermisch die gekochte Hannebrust mit dem gekochten Reis. Füge einen Esslöffel Hannebrew hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass die Mischung abkühlen. Bevor du sie deinem Hund servierst. Acht darauf. Die Portionen entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen.
Dies Malzeiten mit Huttenschenleber und Hunnebrust bieten ihn proteinreich Option für den Hund. Stell sicher, dass das Fleisch vollständig gekocht ist und kein Knochen oder Haut enthält. Der Kürbis im Huttenschenleber Reis gericht und das Gemüse im Hunnebrust Reis mix können zusätzlich Nährstoffe liefern. Stroke. Kannenschenleber Reis Brei. Zutaten. 1 stroke 4 tas gekocht Kannenschenleber. Haut. 1 stroke 4 tas gekochte Reis. 1 Esslöffel Kannenchenbrühe. Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Keratin. Zucchini optional. Anleitung. Koch die Kannenschenleber, bis sie vollständig durchgekocht ist. Entfern die Haut und zerkleinere die Leber in klein Stück. Koch den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis gar ist. In einer Schüssel vermischt die gekochte Kannenschenleber mit dem gekochten Reis. Füge einen Esslöffel Kannenchenbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass die Mischung abkühlen, bevor du sie deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Forelle mit Reis und Keratin. Zutaten. 1 stroke 4 tas gekocht Forellenfilets. Gratin. 1 stroke 4 tas gekochte Reis. 1 Esslöffel Fischbrühe. Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekocht Keratin. Püriert oder fein gehackt. Anleitung. Koch die Forellenfilets, bis sie vollständig durchgekocht sind. Entfern die Gratin und zerkleinere das Fleisch in klein Stück. Koch den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis gar ist. In einer Schüssel vermischt die gekochten Forellenfilets mit dem gekochten Reis. Füge einen Esslöffel Fischbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Gib die gekochten Keratin hinzu und vermisch alles gründlich. Lass die Mischung abkühlen, bevor du sie deinem Hund servierst. Acht darauf, die Portionen entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Dies Malzeiten mit Kannenschenleber und Forelle bieten ihn geschmackvoll und nährstoffreich Option für den Hund. Stell sicher, dass das Fleisch vollständig gekocht ist und kein Gratin enthält. Das Gemüse in beiden Rezepten kann zusätzlich Vitamin und Ballaststoff liefern. Putenleber Reis Gemisch. Zutaten. 1 stroke 4 tas gekocht Putenleber. Haut. 1 stroke 4 tas gekochte Reis. 1 Esslöffel Putenbrühe. Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Keratin. Broccoli. Optional. Anleitung. Koch die Putenleber, bis sie vollständig durchgekocht ist. Entfern die Haut und zerkleinere die Leber in klein Stück. Koch den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis gar ist. In einer Schüssel vermischt die gekochte Putenleber mit dem gekochten Reis. Füge einen Esslöffel Putenbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass die Mischung abkühlen, bevor du sie deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größen den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Stroke. Laches Reis Brei. Zutaten. 1 stroke 4 tas gekochtes Lachsfilet. Gratin. 1 stroke 4 tas gekochte Reis. 1 Esslöffel Fischbrühe. Salz oder Juice. Anleitung. Koch das Lachsfilet, bis es vollständig durchgekocht ist. Entfern all Gratin und zerkleinere das Fleisch in klein Stück. Koch den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung,
bis ist. In einer Schüssel vermischt das gekochte Lachsfilet mit dem gekochten Reis. Fügen Esslöffel Fischbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Lass den Brei abkühlen. Bevor du in deinem Hund servierst. Acht darauf. Die Portionen entsprechend der Größe und den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Dies Mahlzeiten mit Putenleber und Lachs bieten ein proteinreich und geschmackvoll Option für den Hund. Stell sicher, dass das Fleisch vollständig gekocht ist und kein Groten enthält. Das Gemüse im Putenleber Reis Gemisch kann zusätzlich Nährstoffe liefern, während die Fischbrühe im Lachs Reis Brei einen köstlichen Geschmack bietet. Hanermagen mit Reis und Zucchini. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass gekocht Hanermagen. 1 Stroke 4 Tass gekochte Reis. 1 Esslöffel Hanerbrühe. 1 Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekocht Zucchini püriert oder fein gehackt. Anleitung. Kocht die Hanermagen, bis sie vollständig durchgekocht sind. Zerklinier sie ans in klein Stück. Kocht den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis ist. In einer Schüssel vermischt die gekochten Hanermagen mit dem gekochten Reis. Fügen Esslöffel Hanerbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Gib die gekochte Zucchini hinzu und vermisch alles gründlich. Lass die Mischung abkühlen. Bevor du sie deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größe und den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Rindfleisch Reis Mahlzeit. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass gekochtes Rindfleisch. 1 Fett und Knochen. 1 Stroke 4 Tass gekochte Reis. 1 Esslöffel Rinderbrühe. 1 Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Keratin. Grünbohnen. Optional. Anleitung. Kocht das Rindfleisch, bis es vollständig durchgekocht ist. Entfern das Fett und die Knochen und zerklinier das Fleisch in klein Stück. Kocht den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis ist. In einer Schüssel vermischt das gekochte Rindfleisch mit dem gekochten Reis. Fügen Esslöffel Rinderbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass die Mischung abkühlen, bevor du sie deinem Hund servierst. Acht darauf. Die Portionen entsprechend der Größe und den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Dies Mahlzeiten mit Hanermagen und Rindfleisch bieten ein proteinreich Option für den Hund. Stell sicher, dass das Fleisch vollständig gekocht ist und kein Knochen oder Fett enthält. Die Zucchini im Hanermagen Reis gericht und das Gemüse im Rindfleisch Reis gericht können zusätzlich Nährstoffe liefern. Intenleber Reis Brei. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass gekocht Intenleber. 1 Stroke 4 Tass gekochte Reis. 1 Esslöffel Entenbrühe. 1 Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Keratin. Erbsen. Optional. Anleitung. Kocht die Intenleber, bis sie vollständig durchgekocht ist. Zerklinier sie ans in klein Stück. Kocht den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis ist. In einer Schüssel vermischt die gekochte Intenleber mit dem gekochten Reis. Fügen Esslöffel Entenbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass den Brei abkühlen, bevor du in deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größe und den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Lammfleisch mit Reis und Spinat. Zutaten.
1/4 Tas gekochts Lammfleisch, Fett und Notchen. 1/4 Tas gekochte Reis. 1 Esslöffel Lammbru. Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochte Spinat. Püriert oder fein gehackt. Anleitung. Koch das Lammfleisch, bis es vollständig durchgejagt ist. Entfern das Fett und die Notchen und zerkleinere das Fleisch in klein Stück. Koch den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis er gar ist. In einer Schüssel vermischt das gekochte Lammfleisch mit dem gekochten Reis. Füge einen Esslöffel Lammbru hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Gib den gekochten Spinat hinzu und vermisch alles gründlich. Lass die Mischung abkühlen. Bevor du sie deinem Hund servierst. Acht darauf. Die Portionen entsprechend der Größe und den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Die Mahlzeiten mit Intenleber und Lammfleisch bieten ein geschmackvoll und proteinreich Option für den Hund. Stell sicher, dass das Fleisch vollständig gekocht ist und kein Notchen oder Fett enthält. Das Gemüse in beiden Gerichten, ob optional oder nicht, kann zusätzlich Nährstoffe liefern. Stroke. Thunfisch Reis Gemisch. Zutaten. 1/4 Tas gekochte Thunfisch. In Wasser oder eigenem Saft. Abgetropft. 1/4 Tas gekochte Reis. 1 Esslöffel Thunfischbrühe. Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. Beerbsen. Keratin. Optional. Anleitung. Koch den Thunfisch, bis durchgejagt ist. Acht darauf, dass abgetropft ist und kein Öl oder Salz enthält. Zerbröckel den Thunfisch in klein Stück. Koch den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis gar ist. In einer Schüssel vermisch den gekochten Thunfisch mit dem gekochten Reis. Füge einen Esslöffel Thunfischbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass die Mischung abkühlen, bevor du sie deinem Hund servierst. Acht darauf. Die Portionen entsprechend der Größe und den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund anzupassen. Stroke. Hühnerhasen Reisbrei. Zutaten. 1/4 Tas gekocht Hühnerhasen. 1/4 Tas gekochte Reis. 1 Esslöffel Hühnerbrühe. Salz oder Juice. 1 Esslöffel gekochtes Gemüse. Z. B. Spinat. Kürbis. Optional. Anleitung. Koch die Hühnerhasen, bis sie vollständig durchgejagt sind. Zerkleinere sie anschließend in klein Stück. Koch den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis gar ist. In einer Schüssel vermisch die gekochten Hühnerhasen mit dem gekochten Reis. Füge einen Esslöffel Hühnerbrühe hinzu und rühre gut die Mischung zu binden. Optional kannst du gekochtes Gemüse hinzufügen und gut vermischen. Lass den Brei abkühlen, bevor du in deinem Hund servierst. Beacht die Portionsgröße entsprechend der Größe und den Ernährungsbedürfnissen deinem Hund. Die Mahlzeiten mit Thunfisch und Hühnerhasen bieten ein geschmackvoll und proteinreich Option für den Hund. Stell sicher, dass das Fleisch vollständig gekocht ist und kein Notchen enthält. Das Gemüse in beiden Gerichten kann zusätzlich Nährstoffe liefern. Beacht, dass es wichtig ist, die individuellen Ernährungsbedürfnisse deinem Hund zu berücksichtigen und gegebenenfalls mit einem Tierarzt Rücksprache zu halten, bevor du selbst gemachtes Hundefutter gibst. Grundwissen. Gesunde Ernährung ist für Hund genauso wichtig wie für Menschen. Hier sind einige grundlegende Informationen zur gesunden Ernährung von Hunden.
Hochqualitätsort der Ernährung. Wollen Sie hochwertige Hundefutter, die allnotwendigen Nährstoffe enthalten. Dies können Trockenfutter, Nassfutter oder in Kombination aus beiden sein. Achten Sie darauf, dass das Futter speziell auf die Bedürfnisse Ihres Hundes abgestimmt ist. Z. B. Gras, Alter, Aktivitätsniveau, Gesundheitszustand. Proteinreiche Ernährung. Hunde sind Fleischfresser und benötigen eine proteinreiche Ernährung. Wollen Sie daher Futter sorten, die hochwertige tierische Protein wie Huhn, Rindfleisch, Fisch oder Lamm enthalten. Gesund Kohlenhydrat. Kohlenhydrat wie Getreide, Reis oder Kartoffeln können Teil einer ausgewogenen Hundernährung sein. Sollten jedoch in Massen und in einer für den Hund verdaulichen Form angeboten werden. Gesund Fett. Fett sind ein wichtiger Energiequell für Hund und helfen bei der Aufnahme fettlicher Vitamin. Achten Sie darauf, dass das Futter aus gesunden Quellen wie Lachsel oder Haferfett stammt. Frisches Wasser. Stellen Sie Ihrem Hund stets frisches Wasser zur Verfügung. Dies ist wichtig für die Verdauung, den Stoffwechsel und die allgemeine Gesundheit Ihres Hundes. Portionskontrolle. Überfütterung kann zu Fettleibigkeit und anderen Gesundheitsproblemen führen. Befolgen Sie die Fütterungsrichtlinien auf der Verpackung des Hundefutters und passen Sie die Portionsgröße entsprechend dem Alter, Gewicht und Aktivitätsniveau Ihres Hundes an. Leckerlis in Massen. Leckerlis sind eine gute Möglichkeit, Ihrem Hund ab und zu etwas Besseres zu geben. Aber achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Kalorien enthalten und dass Sie Ihnen ausgewogenen Ernährungsplan nicht beeinträchtigen. Gemüse und Obst. Einige Gemüse und Obstsorten können eine gesunde Ergänzung zur Hundernährung sein. Beispielsweise können Karotten, Äpfel oder gekochte Kürbis als gesundliches dienen. Vermeiden Sie schädliche Lebensmittel. Einige Lebensmittel sind für Hund giftig und sollten vermieden werden. Darunter Schokolade, Zwiebeln, Knoblauch, Trauben und Rosinen. Regelmäßig Tierarztbesuch. Ein Tierarzt kann Ihnen dabei helfen, die Ernährungsbedürfnisse Ihres Hundes zu verstehen und Ihnen individuellen Ernährungsplan zu erstellen, der auf die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Hundes zugeschnitten ist. Indem Sie auf eine ausgewogene und hochwertige Ernährung achten, können Sie dazu beitragen, dass Ihr Hund gesund und glücklich bleibt. Wenn Sie Fragen zur Ernährung Ihres Hundes haben, konsultieren Sie am besten einen Tierarzt oder einen Ernährungsexperten für Hund. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026.
Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Test Bericht Dienststaat LLC. All rights reserved.